Chụp đi. Dạ, con xin dịch lại cái phần chia sẻ. Đông Nguyên mà thấy là chết rồi. Thầy thấy là tin trước. Dạ, có nghĩa là một người như anh á, thì có nghĩa là hiện tại là gia đình có hai sự lựa chọn. Một á, là ban ngày thì anh sẽ đi học và sau đó là buổi chiều từ 3 giờ tới 5 giờ thì sẽ có người chăm sóc cho anh. Và tới 5 giờ thì khi mà chú đi làm xong thì chú sẽ trở về nhà và cô chú sẽ chăm sóc cho anh vào buổi tối. Thì đây là cái sự lựa chọn mà cô chú đang chọn hiện tại. Thì với cái sự lựa chọn này thì một năm cô chú sẽ được nghỉ 2 tuần. Có nghĩa là trong 2 tuần này thì cô chú có thể đi đâu đó. Và trong 2 tuần đó thì sẽ có người chăm sóc cho anh liên tục trong 2 tuần. Và cô chú có chia sẻ là cứ mỗi lần mà như vậy thì sau 2 tuần là anh rất là nhớ cha mẹ của mình. Và cái sự lựa chọn còn lại, cái sự lựa chọn mà cô chú đã không chọn bởi vì cho rằng là không có tốt lắm, đó là cái sự lựa chọn là cho anh ở trong một cái nhà gọi là nhà nhóm. Là anh sẽ ở đây luôn thay vì là ở nhà và sẽ có người chăm sóc cho anh. Nhưng mà ở đây luôn thì nó cũng sẽ có những cái điểm tốt và những cái điểm không tốt. Đặc biệt là những người chăm sóc thì họ không thể nào mà tận tình, tận tụy như chính cha mẹ của những người bị tự kỷ như thế này được. Cho nên là đối với cô chú thì chăm sóc anh thì vẫn là tốt hơn. Nhà nhóm là vẫn thăm được nha. Nhà nhóm nhưng mà gia đình vẫn Dạ đúng rồi, thì nếu như mà ở nhà nhóm như thế này thì cha mẹ vẫn có thể tới thăm được. Nhưng mà đối với cô chú thì bởi vì cô chú có thực hành thiền và thực hành chánh niệm cho nên cô chú có thể xả ly được bớt một phần những cái áp lực trong cuộc sống liên quan tới việc chăm con. Đó là lý do mà cô chú vẫn chọn cái sự lựa chọn đầu tiên thay vì là sự lựa chọn thứ hai. Và chú cũng có chia sẻ là đã có một hôm thì đã có 2 cặp đôi đến với cái nơi làm việc của chú. Thì cặp đôi đầu tiên thì họ đã sống ly thân hoặc là ly hôn và họ cũng có một người con giống như chú vậy. Nhưng mà bởi vì họ không có được cái năng lực của việc hành thiền và chánh niệm và xả ly, cho nên là những cái áp lực trong cuộc sống thì rất là lớn. Và cuối cùng sau này họ không chịu nổi nữa cho nên là họ ly hôn. Và cái đứa con đó thì sẽ được đưa vào những cái nơi, những cái ngôi nhà nhóm như thế này để mà được chăm sóc trọn đời. Và cái cặp đôi thứ hai và what's the second one? Dạ, và cặp đôi thứ hai thì là họ cũng sẽ đưa con của họ vào những cái ngôi nhà nhóm như thế này để mà sinh sống. cặp đôi đầu tiên là chuẩn bị ly dị. Đúng rồi. Thứ hai là chuẩn bị tu dương. Dạ, thì nhìn chung có nghĩa là cả hai cặp đôi thì họ đều gặp vấn đề với việc là không xử lý được những cái căng thẳng trong đời sống khi mà chăm con như thế này. Cho nên là họ đều gửi con vào những cái ngôi nhà nhóm như thế này để mà con của mình được chăm sóc trọn đời tại những nơi đó. Và cô chú cảm thấy rất là may mắn bởi vì đã biết đến Phật Pháp và cô chú đã học cách chấp nhận sự thật đúng với bản chất của nó. Và sau khi mà cô chú nghe xong những cái bài dạy của Đức Phật thì cô chú cảm thấy là cuộc đời của mình đã trở nên tốt hơn một chút. Trước đó, trước khi biết đến Phật Pháp thì chú đã từng bị trầm cảm và chú đã từng nghĩ đến việc tự vẫn nhiều lần. Nhưng mà sau khi thực hành thiền với chánh niệm thì cái sự thực hành này nó đã nâng đỡ cho cô chú rất là nhiều để mà có thể tiếp tục cuộc sống và chăm con như thế này. Và thầy chia sẻ là thầy đã mở ra các bệnh viện Pháp Bảo trong vòng đã từ hơn 18 năm trước. Và thầy thì đã và đang chăm sóc các bệnh nhân như thế này từ thời điểm đó. Hầu hết những người này thì họ đều cô đơn, không ai chăm sóc cho họ.
Họ có những người thân, nhưng mà những người này thì cũng không thể chăm sóc cho họ. Đó là lý do mà họ cho phép những người cô đơn như thế này được ở lại các trung tâm hành thiền của thầy. Và mỗi một ngày thì sẽ có 1 hoặc là 2 hoặc là 3 những cái người cô đơn này bị đưa tới các cái trung tâm, các cái nhóm charity group là các nhóm thiện nguyện. Hoặc là các cái ngôi làng hoặc là bệnh viện. Bởi vì, không có đủ nơi ở trong bệnh viện Pháp Bảo để cho tất cả mọi người có thể ở và thực hành thiền. Cho nên là sẽ phải có những cái nơi để mà đưa bệnh nhân của họ tới đó. Và bên cạnh đó thì thầy cũng sử dụng trung tâm Tabawa của mình cho rất là nhiều mục đích khác nhau. Thầy cần các tình nguyện viên để chăm sóc những bệnh nhân như thế này, nhưng mà bởi vì không có đủ tình nguyện viên, cho nên đã có những lúc thì thầy phải chi trả cho chi phí của những người lao động. Thầy có rất nhiều những kinh nghiệm liên quan đến những sự lạm dụng hay các vấn đề như thế này, liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân. Nhưng mà điểm tốt thì đó là chúng ta sẽ có thể huấn luyện cho y tá tại Miến Điện. Học sinh thì sẽ có thể học trong những cái khóa học huấn luyện và rồi sau đó thì họ có thể đến và ở lại trong các trung tâm. Bởi vì trong các trung tâm này có tới hơn 2.000 người ốm đau và bệnh tật. Và những cái người tình nguyện viên này thì họ sẽ có thể ở lại, họ thường thì ở lại 2 đến 3 tuần hoặc là 1 tháng. Và những cái vấn đề liên quan đến những người bệnh và người già thì được giải quyết nhiều hơn là trước đây. Ban đầu thì sẽ rất là khó khăn cho bệnh nhân, cho những người này để có thể chịu đựng bệnh nhân. Cho nên là thi thoảng là họ sẽ đánh đập hoặc là họ sẽ lạm dụng bệnh nhân. Nhưng mà trong dài hạn thì bởi vì sự thực hành thiền cho nên những cái vấn đề như thế này thì nó sẽ ít đi. Thầy thì đang đối diện với những vấn đề này với tư cách là một nhà lãnh đạo của các hoạt động xã hội. Chính vì vậy, thầy học hỏi các giải pháp cho những đất nước khác nhau để có thể tạo ra các bệnh viện Pháp Bảo, nơi mà những người già, người bệnh, những người bị bệnh về mặt tinh thần hay là những người nghiện thuốc có thể ở lại. Thầy cũng có thể sử dụng năng lực của Pháp, của việc làm đội nhóm và việc xả ly. Thì điều này thì là tốt hơn những giải pháp khác. Khi con chăm sóc cho con trai của mình thì điều này chỉ tốt cho đời sống này mà thôi. Và nếu như con mất đi thì con trai của con sẽ gặp vấn đề. Chính vì vậy, đây không phải là giải pháp tốt nhất. Nhưng mà hiện tại thì con không có nhiều sự lựa chọn, đó chính là lý do mà con phải chăm sóc con trai của mình bởi chính con. Con cũng có thể học hỏi từ những đất nước này, thầy có thể học hỏi rất nhiều từ đất nước này, cho nên thầy sẽ có thể chuẩn bị và sắp xếp tốt hơn trước đây. Các trung tâm thiền, đặc biệt là toàn thời gian và giúp đỡ và làm các thiện pháp như thế này thì rất là có sức mạnh, đặc biệt là cho các bệnh nhân giống như con trai của con. Họ sẽ có thể cảm thấy tốt hơn. Mọi người ở đây thì đang giải quyết tất cả những vấn đề như thế này cho những người cơ nhở, những người già, những người bệnh thì họ có thể hiểu được. Họ có thể cảm nhận được sức mạnh này, những gì mà họ cần. Đó là lý do mà thầy dạy thực hành thiền và giúp hầu hết những người trong xã hội giống như con trai con trong hơn 25 năm. Chính vì vậy chúng ta sẽ có thể tìm được giải pháp tốt hơn trong tương lai. Chúng ta cũng có thể đi khất thực vào ngày mai. Đây sẽ là trải nghiệm tốt nhất cho con trai của con. Anh ấy thì cũng có thể cúng dường. Anh ấy có thể là một thí chủ. Anh ấy có thể cúng dường cho Tăng và Ni. Hãy thử điều này thì sẽ có thể thay đổi tâm trí của anh ấy, cuộc đời của anh ấy. Anh ấy sẽ có những cái sự dính mắc nhiều hơn đối với việc làm thiện pháp. Và điều này thì sẽ giúp cho anh ấy xả ly được nhiều hơn để có thể trở nên tốt hơn, không những cho cuộc đời này mà còn cho những kiếp sống sau. Và thầy cũng đọc được một cái bình luận trên mạng xã hội, trên kênh YouTube của thầy. Đó là người này thì họ không biết rằng là cậu bé này thì đang nghĩ gì, nhưng mà trong cậu thì rất là bình an. Cho nên tại sao chúng ta không chấp nhận cậu đúng với bản chất của cậu? Bởi vì ai biết được rằng là liệu cậu có thể trở thành bình thường giống như những người khác hay không, như những gì mà chúng ta mong muốn ở cậu hay không?
Và chính vì vậy cho nên anh ấy có thể cảm nhận được cái năng lượng bình yên ở nơi đây. Ở tại nhà thì, thi thoảng là anh ấy sẽ, ờ Tantrum, like how do you explain that of God? It's like throwing a fit, like It's like making a mess side of stuff. no, more like an emotional outburst. Yes. He's like throwing. It could be anything. Ở nhà thì khi mà anh ấy mất kiểm soát về mặt cảm xúc của mình thì anh ấy sẽ làm tổn thương chính mình. Và cái năng lượng của nhóm ở đây thì đã trợ lực cho anh ấy rất là nhiều để có thể cảm thấy tốt hơn. Và thầy nói rằng là con thì nên nghe những cái lời dạy của thầy từ YouTube. Nếu như mà chúng ta có thể mở một trung tâm thiền hay là một bệnh viện Pháp bảo thì con cũng có thể tới và ở nữa. Con có thể hiểu được sự khác nhau giữa việc ở nhà, ở các trung tâm thiền toàn thời gian như thế này. Và khi mà tâm trí của anh ấy có thể thay đổi thì cuộc đời của anh ấy cũng có thể thay đổi. Và người bố trả lời rằng là đây cũng chính là kế hoạch của con. Con thì đang tìm kiếm một trung tâm thiền toàn thời gian để có thể ở lại đó trong tương lai. Và chú có chia sẻ rằng là hiện nay thì chú 60 tuổi và ở Mỹ thì phải tới 67 tuổi thì mới được nghỉ hưu. Chú làm trong ngân hàng, cho nên sẽ còn phải đi làm trong 7 năm nữa. Và thầy nói rằng là sẽ tốt hơn nếu như mà con trai của con có thể ở các trung tâm thiền sớm hơn. Bởi vì anh ấy có thể xả ly nhờ vào việc ở các trung tâm thiền như thế này. Và chú tin tưởng một cách sâu sắc về điều đó. Yeah, the about asking like how long will you going to stay here? So today meditation retreat today tomorrow, and then how long will you will depart tomorrow or the day after tomorrow? We will be meeting tomorrow night or the day after. Yeah, yeah. But based on the schedules in the road, like the day after tomorrow morning, no, the day after tomorrow, we drive back to CA, like California. Tomorrow, one day, and the day after tomorrow, on 6th, we will drive back to Cali. But she didn't mention what time or morning time or night time. Maybe morning. Because we should go. The latest time is Monday morning. Monday morning after breakfast, we should leave. Maybe more early also because we need to think how long we need to. Back to What's time? Sorry. 那也老毛， 6여 minutes, 10minutes mà You're talking about January 13th. My name is. He said after breakfast. Because we need. What do we need to do? Enough time to get back. Maybe Don't night. do something on the road. Just enough time to get back. Okay. So when do you guys go back now? When do you guys go back? Like, when do you go back on the day after? You make it. Yeah. I see another. The third. Just like Did it. To change up the bus station. 真的现哪一种？或者是他们来的一个线 Is yeah. 限定限定第二个 She's coming back to 好 Cal. 多段 Sounds like it. I told her I was like, so I was like, stay close to her. Sure. You don't mind that, right? I think you guys really hit it off. You guys are very similar. Very good. She slept, so yeah, we got yeah. I think it's cool that you pick her up. And one Vietnamese group would like to make online meeting with you, Just kind of so whether you can spend more time. Yeah, like this. But like I mean, balance it out. ask you first about your time. Have a sit style so she can sit longer. Yeah, things like that. You know? Yeah, food. You can teach her about various food. Yeah.
Concerned with power I can't wait center. till you Mình lên tiếp kìa, lên tiếp kìa. Different Lên được không place, hay là đi lên? different time, but the same problems concerned with vision, old age, homeless, like autism, like this. Yeah. Although there are other way of solving the problem, not enough for sure, not complete. That's why I need you to not only in Myanmar, but also here in America, in Vietnam, and also in other countries the same. But good point is I already experienced like 99 or 100%. Besides, I already detached from all difficulties and most of the problems already solved. The power center already passed through about 90% of the problem. So nothing is new, nothing is difficult. But for new organization, not sure. There are many difficulties to pass through. So now we have the one person like him. So maybe you may think more to establish the hospital. Yes. He is okay in my understanding. Only the mark can solve everything better than the other, better than the mark can solve everything, better than everything also. May not be complete, but more complete than the other method. A lot of complaints from the society also, but not now, already finished. Not much strong feedback from the society in the long term. For the power center, Yes, for the power center. That's why the value of the power center became higher and higher. Not easy to create. If we create from now, it is not sure to get success. About the power center, the power of the power center. we just continue talking, but we are going to create Dhamma hospital, but we have more potential now because there is experience already. 95% of because problems we've been have been solved already. doing it. Okay. Yes, she knows how to do next one. It's not easy. But because we already started like a long time ago, so we have experience and we have all kind of like Okay. problems. I was just catching up to the. Yeah. Then you got it, right? You got it. It's good. Quite interesting. Concerned with meditation, concerned with practicing and teaching meditation, there will be many meditation centers where they are skillful practicing and teaching, but concerned with helping people, not much for sure. But for the power center, we can do both, not only for helping people, but also for practicing and teaching meditation.
both are the most difficult to do limitlessly. It is easy to do good deeds with limit, but doing good deeds limitlessly for practicing and teaching meditation and helping people are really difficult for the other organization, not for the Power Center. No. Even for one country, not easy to be long-lasting. Rise and fall of one country is easy. Do you like this for one country? It's easy. Like in the past, UK developed a lot, but not now. Now US is developing and China is also developing, but difficult to be long-lasting like that. It will be changing. We have Tibau in China. Not yet. Not about countries here. I'm yes. I'm even for the country really difficult to survive for long term and to use for all. Bhutan is okay, but limited, not for all. Not everyone can go. So only for limit is okay. But for organization like the Power Center, no limits, limitless, doing good deeds limitlessly is really difficult to be long lasting, to survive for long term. But not for the Power Center, not difficult as no more difficulty like that. That is one of the. This is one of the. This is better for all. Everyone can do good deeds together in the Power Center. We have enough land, enough. We also have enough people like that. Many Vietnam, many Indian. It will. We need stuff. If we don't have enough, it will be enough. If we need to detach from not enough, not having enough Westerner. In this way, it will be. No, we may detach, but then we cannot say that we have enough. Well, We should be realistic. but with the Westerner thing, I think a lot of Westerners that come, there's a lot of disagreements with culture and a lot of Vietnamese looking down on Americans. A lot of this kind of and I think communication is important. So communication needs to be important and laid out on the table because Westerners are not going to stick around if the foreign if other people are going to be acting the way that a lot of these people act towards us, we're not going to stick around for that. So I think it's important that This is what I say. I think it's important for us to touch base on it and have clear communication because Westerners they don't want to stick around for people being judged upon. People, they're not going to stick around for that. They're not going to stick around for that, and that's why many Westerners leave Tibet. And we can detach ethnicity or nationality. It it is you are we can break through every country. Sure, there's some truth to that. Yeah, but To
judgment. But if there is no choice better than the Bawa, they will surely come back later. There's something better, nothing. Just the entry point is difficult. For a Westerner, it is difficult and not very interesting to come to an organization which is fully Asian. They want to come to a Western. Every study point is difficult. Well, some Westerners are very But I'm interested telling in you, Asian if we continue everywhere developing Tabarwa only with Myanmar people, like in Malaysia, how we can, in Malaysia, there are so many foreigners from all different countries, but all the Malaysian Tabarwas are Myanmar Tabarwas. Same in Thailand. No, It is one Chinese. No, not only Myanmar. Chinese is also Asian. I'm speaking about Westerners. Difficult to enter for them and to change. Like Vietnam Tabawa Center in Malaysia, more international. Yes, And more meditator, like international meditator. And before in Tabawa Tanglin, we used to have the set of teamwork for international volunteer. But crowded and we working about it of country. Like Ellie can share you some of the proof. We have a lot of proof during 18 years with Seattle, working with the Tabawa growing up. So we have this kind of proof so we can work. Yeah, we used to have this kind of success, so we may continue. We not start from We the already get success in the Bawa Center than in USA Hall, crowded with Westerner because of COVID-19 and political change. Everything stopped, but we can start in the future also. and that's connecting, straighten out the whole world, concerned with our one worldwide. That those volunteers they have the chance to work, they all still work together. I know Smaller this, group. and this is in Myanmar because there are No, many we can foreigners work who go our- to travel to India, to Myanmar. They're fascinated to visit those countries and they're fascinated to leave from their country and go stay there, volunteer. But for people who are not traveling but staying in their country, like in Switzerland, if you create the Barwa Center based on Myanmar people, it will be difficult for people who live in Switzerland to come and join Tabarwa. Same here in America. Americans are difficult, like he's saying from his experience, and this is what I see. I'm not American. For me, it's okay, whatever. But this is what I see, that for Americans, it is difficult to come and join organization which is Vietnamese and Myanmar. Well, not just that, but like as an example, when I was in Vietnam, there was a lot of prejudice and racism towards me because I wasn't Vietnamese. A lot of laughing, joking about a man, blah blah blah. So it's like people don't want to be around that. You're going to push good people into the corner, and they're going to end up reacting or lashing out because they're going to feel attacked, and it's going to be a cultural difference, and people don't want to be racist and prejudiced towards. And it's a reality because I experienced it firsthand. That may be right. No, I am right. Yeah. That's why I'm saying it. That's right. Yeah. That's right. But on the other hand, we should detach that understanding also. We could say it all we want, but the reality is that it's happening. So what I'm saying is having clear communication on those kind of issues. I think it's important to touch base on. That's right. That's right. It's based on the creator too. For sure. So now we are practicing to change the We're all creator learning as to we the go. We're all learning as we original go. truth. We're all learning as we go. I'm not saying every Westerner has that problem. Now, I'm not saying every Vietnamese or Burmese has that problem. I'm just saying that, Tabawa has some, we're a dysfunctional family in many ways, I mean, it So- can happen to any organization. It's not just Tabawa, and it's not just for Westerners only. For example, like even between Vietnamese and Burmese people, we also have different traditions, different customs. So sometimes like things like this can happen. Yeah, between Burmese and Vietnamese as well. I mean, not just Vietnamese and Burmese. That is just like another example that I want to give regarding this problem. But what I'm trying to say is that it can happen to any community. But we're not I'm not talking about any community. I'm talking specifically about who we are. Tabawa. It's irrelevant. Talking about any community is completely irrelevant. I'm talking about Tabawa.
Yeah, That's what okay. that's what I'm talking about. Human problem, not Yeah. Not nationality. But what I'm saying is that I think it's important to lay those cards out on the table. ngày chấp nhận tất No, cả mọi thứ yeah, trong đó. that's what I acknowledge that I'm just adding another example so you can understand that Oh yeah. what you say is not just something that only Westerners go through, you know, is not No, for something like racist against you guys, you know. For sure. No. So that's why perspective like this is important, so you understand that not just Westerners like you, but even like Asians within the Asian like people like this different nationality can also experience these kind of experience, you know. No, for sure. Yeah. For sure. Thì trong tập văn hóa nó cũng vậy đó, giờ nói vậy. Yes, but I understand, that's why I give more example. Yeah. No. It's But the good point is I can detach from all kinds of negative view. If I detach on negative view, the power center will not develop for sure. For me, I can detach from all kinds of negative view. That's why the power center can develop more and more. no. Why I If I am was not made up of 10,000 Yes. Seattles. I said Tabawa Center is not made up. That only you are wise. And only you Tabawa is not made up of 10,000 Seattles. Others are Other cannot people can practice have like you not cannot. the same qualification. But you should understand, even to be a leader like me is really difficult. For sure. You should try to find. There are many organizations, so we should be satisfied only with one leader. We should not be greedy. So you will come back to him again when you go away or experience other place. No, Like you asked the couple, what will be with the son when you pass away? So what will be when you pass away? I think about that all the Prepare for time. the I one think about all the time. If for anything him. happened to Seattle, like who is No, who we would have to go we are on. not yet ready. Yeah, we're not. Yeah, we're not ready. We're not there yet. Let's say that already prepared for the one center will tell you. Yes, no, don't worry. There will be the our education system. So I can create many future leader for sure. You are also now one of the leader. Okay, you are still young. You should learn more from me before I die. Because the power not depend on person. Not but upon person, time, place, condition. Yeah, for sure. No, I get that. I'm still young as a leader. 56 years is still young. Most of the leader became well known when they are old, over 70 or 60. I'm well known. Why I'm still young, so I can do many things. Yeah. Everything can change for sure. Yeah. I guess I would just like to see. I would like to see everybody get along more. You know, I mean, obviously that's difficult. You know, but we all learning from each other. You know, Sure. and even some of the people who have been not so great with me, they've shown me a large amount of compassion in Tabawa. Same. So, Everybody same. yeah, same, Has same same. experience. Yeah, same. And even when sometimes people are not very nice to you, it teaches you. You learn from that experience on maybe how it feels, or maybe how to treat the next person with respect and kindness, or how to not judge the next person. And yeah, it's all like like I said, you know, with Seattle's teaching, like that's part of the teaching, right? Is to, you know, it can be complex. Complex. Yeah, it can be complex. It can be complex. Complex. Yeah, because you know, even though
Even though my mother's from Hong Kong and I grew up in a Chinese household, but even though I'm half Chinese, but I'm pretty much a Westerner. I'm a Westerner, you know? So, yeah, there's cultural differences. You have men and women differences. You have young and old differences. Many differences. And yeah, we are attached to those, you know? Now, But now we are learning something or some and right about the right understanding. That right understanding, not based on the Easterner or Westerner, based on the ever-changing surplus impermanent nature. No But- one answer, but no I'm- dictionary. But I'm also talking about communication. Like sometimes it's good, and don't be afraid to go to that person and be like, "Hey, the way you said that to me wasn't so nice, or the way you treated me was it like." Don't be afraid to face the adversity that you find within the community. You know, don't be afraid to tell somebody like, "Hey, let's figure out how to get along." You know, like sometimes we don't do that. You know, like when we were at Hacienda Heights, we had a lot of problems at Hacienda Heights, and I think a lot of those problems would have been solved if certain people go to certain people and say, "Hey, we're here at the center together. How do we get along? Let's learn. Let's get along." Yeah, just sometimes we ignore it, like no problems even happening. But I think it's good. I think it's good to be like, "Hey, how do we get along? You know, how do we get along with each other? How? How? What, you want fried rice? I'll make it for you right now." You know, that was a joke. Good example. In front of You want We fried should rice? not. Fried We should rice will solve detach. a lot of problems. We should do more and more good deeds, and then we should detach from how, why, what, who. In this way, no more thinking. The problems will solve by itself. So Give an example. If you want fried rice, you'll go to do it right away. I'll make it right Without now. postponing. I'll make it right now. Just an example. Go make it. If somebody needs something, we will go and make it. No, I was just saying, like, don't be afraid to communicate. Just communicate. You know, that's it. Oh, people are not afraid to communicate. They tell you all what they think about you, and even more when necessary. Your suggestion is come from your attachment. So the only thing, not I wanna mention. I just wanna judge you. I don't wanna judge you. The point I wanna You share, wanna. the point I wanna share you is we should focus on our own attachment instead of focusing to the other things and other people. Yeah. Do you remember when me and you were building the hut outside? Remember when we were clearing the grass Yeah. because Nami was coming? Mhm. Remember that conversation we had to where I was like, not a lot of people like me here. And you were like, don't worry, not a lot of people like me here either. You remember that conversation? Yes. It's a reality. Yeah. It is there. But it based on But the we're not here for them. Hmm? We're here for ourselves. Well, we are here for them. You know, we're like here for ourselves. We're here for Seattle. We're here for them, and we're here for humanity. You know, um, but yeah, we're humans also. We're not humans. We're eternal spirit souls, but we're stuck in these human bodies for right now in this material reality, in this dimension, in this material dimension. We're in these bodies, so we have to kind of figure out how to kind of. But yeah, I think being a family always going to have problems. Tabal is a family, you know. Family is always going to have problems. Yeah, it's kind of like a human problem that it doesn't matter which organization you're staying at. You know, you some point you will have to encounter a problem like this Of because course. of like No, It's healthy too. miscommunication, It's healthy different. too. Yeah, Yeah, it's healthy. I too. mean, it's good to have exposure so we can understand each other better. Because without the experiences, we cannot understand each other. You know, especially which organization in Tabarwa there is exposure, as you say. Yeah. In others, there are rules and Because- regulations, and problems are hidden. yeah, because even like That's a good- different yeah. cultures, background, communication style, kind of like that. Communication style. Yeah, so Yeah. you can't really understand until you kind of like step in there and experience it yourself. Yeah.
So I think it's really valuable to learn, even though sometimes the experience might not be like good or bad, like Seattle said. Yeah, There's like, of course. yeah, mm, Everything, everywhere, all the time. true. So what are you learning about Westerns, like this morning from older men and from all this experience that you've been spending now lots of time with Westerners? I'm not urgent. My way of learning is the more I am dealing with the old Westerner like them, the more I can understand. But I'm not urgent. That's why uh, at the present, uh, not much learning like that because only when it is sure I used to explain. If not sure, I'm not saying. I'm not used to say what is not sure. Now, just just learning, not not enough for me because very too far with them. Far, so I need to meet more and more. If I open meditation center here in Florida, it is sure I can know many weakness and good points of the old American like him. Now I can understand, but I need to be sure. That's why I rarely make decision easily. Besides, I rarely make decision intentionally. Only by learning more and more like this, there will be understanding uh, understanding will be more and more complete and sure. Decision is also the same. Most of the people are urgent to make decision. For me, I rarely make decision intentionally. I'm patient enough to make decision by itself. At the time, I understand who I must do it. I'm not thinking whether I should do or not like that. Now there's a land donation here in Florida. Now we are uh, getting information to start the center. So, but I'm not urgent to open very soon, but uh, it will be the right time to create to establish Florida Meditation Center for sure. Now just preparation. Now we need to prepare for 28 acre also. That's why two projects at the same time. So, but 28 acre is more important, bigger and do many things. 28 acre is not only one center. 28 acre is for combination of many power center like that. So it's like here in Florida, we are preparing mentally, and they are mental and physical. Yes, yes. If we can start 28 acre the power center, it will be more easy for the other power center in US. What about Redlands? Redland is 28 acre. 28 acre. Is this what we're talking about, Redlands? Yes, yeah. San Bernardino, by Big Bear, right? Yeah, it's by Big Bear. Yeah, by Big Bear. Yeah, by Big Bear. Is that the one? Is that what we're
is that what you are kind of focusing on? Yes, it will be a main meditation center, not small one, big one. Yeah. So when Nice area. Yes, not really nice. Beautiful, yeah. when we traveled in January, I see that your attitude changed since then, your view of developing in America. At that time, you were saying we might have many new centers to appear, and you were quite oriented for Houston, Yeah, Texas. And you were really looking for some place. Even I was going with my suitcase everywhere where I can stay. You were sure that we should have some center. On this trip, when we visited this place with a couple, Vietnamese couple, 1,000 Buddha statue temple, they were offering, please come stay. And this is what you were looking in January, a place where we can come just and stay right away, immediately. And in January, nothing like this appeared. But on this trip, this place, 1,000 Buddhas appeared. But you already changed your view, as I see. Tell I about focus on 28 acre because the donor is also Ajay. In his side, he already donated to other monks, but yeah, uh, nothing. not success yet. That's why he is also urgent. That's why he is more honest to donate, to use his land rather than the other donor. So in our side, we can do many things. That's why it is more important to start 28 acre first. In California, California, yeah. California permits are kind of like it's ready to build. All the permits are set. We're ready to build on it immediately. Or are we doing that soon? We are processing right We're now. From zero. Pushing the paperwork through Yeah. right now. Right. Okay. And then who's Only like Cindy. volunteers to go build on it? We have construction workers. Like how's the? I'm just curious. Like what are your plans? From zero. So we're gonna hire. They're gonna hire One of the Vietnamese engineer is He's got a whole crew to come and. for site plan. Site plan. Side plan. Just A site we plan. already meeting for side plan. Cool. We need you out. He's ready to donate a part of that Cool. so that we can approve it. Cool. And then we will need to invest into him and his team to work on that. Okay. Paid. Sure. That's improving. So now you are coming back. That's also improving. So the Bawa has the 28 accepted 28 donation. That's also improving. So Step by step. yeah. So we are improving and growing individually, but also the Bawa in America, it's also increasing, improving, and developing. Yeah, that's usually Both how it works. quantity You have to and do it quality. step by step. You can't snap your fingers and have a building appear. Sure. So I heard that this engineer will prepare a master plan for us to do the fundraising. Usually before, and I remember about the case in Italy, that you were not following this way. You never followed this way of fundraising, of intentional collection of money. So is it the first time that we are going to do this, or you did like this before already? In US, no, we already did, but not much successful in US, in Europe, even in Thailand, not successful because of my mission for the peace of the country. But this is concerned with the Vietnamese. That's why Vietnamese used to do like this. Most of the donor will be Vietnamese, not much Myanmar. Yes. That's why there's a freedom in the power center. You can do freely. So Well, I I'm remember not. you were not encouraging it in Italy. When Donny wanted to do fundraising, you said this is not the way how we do.
not like that. And you may be misunderstanding. In Maybe. Tony said in Europe, not easy. In Italy, not easy to get donation. They can donate only food, Yes, medicine this like is that. why she wanted to do fundraising. This is the way that like marketing does. No, You I prepare used a to plan. allow, but because I understand, I allow. I'm not. I always support for doing good deeds. If I control, I myself will be difficult to do good deeds freely. I can do good deeds freely because of supporting to everyone But to I do good deeds. understand that this was not relating then to good deeds because this was intentional asking of people like to give us money in advance for something. But I allow because in the especially for the Western country, Yes. it is better if they can if they if they can receive donation, it is better. Donation in Eastern country are not usual, not difficult. That's why there will be misunderstanding. Uh, I'm not stopping fundraising for sure. Okay. This is not what I thought. Mm. Because we don't have never enough for we don't have enough finance for all the time, for most of the time. That's why if we receive donation, I can use. There are many future plans for me. That's why whenever I receive big donation, I'm ready to use. That's why never enough finance. So I used to. I'm not asking donation forcefully, but I'm not stopping. Uh, if someone want to do like this, This is quite new. Not correct. Changing. Not rechatting. But this is what was before. Before it was the kittens. So changing. Exactly. We thought that the more say a dog comes and understands like Europe, now it happens in America, he doesn't go anymore to Europe, but the more he will anyway kind of accept that way of living and doing. This is how non-profit Also organizations depends function. on the situation. Which situation is Yes. more priority? But Dhamma is always the priority, right? Merits is always the priority. But we have to accept also the reality where we function and the conditions and everything. We know the basis, we know the main point, but we don't reject the what we have to deal with. especially in Myanmar, I'm not much supporting fundraising because of Yes, many misusing. you have That's why Buddhism there. many misusing. This is different. I was wondering also these men in the morning who came. They were excited that it is really for free. So few things exist for free. Everywhere we have to pay for every service, and here we came and even you offered us some food right away. And yes, everything is free, but we offered food. Food is bought by money. Whether they were still having a question on their mind how we buy the food or how we can afford it for free, whether they were wondering, because they might not dare asking, but this is not obvious just for free. Nothing is ever just for free. Nãy nghe nói gì? Giữa ý chơi dịch tung trên.
Oh yeah, sorry for interrupting. Is it possible for me to translate what you said before, because it's been like a long conversation? Information No, from no, further no, updated. Okay. Because for the recording as well. So like the more that we talk, the more that it goes away from the topic that he You can said make a before. separate all video audio by yourself. Just translating for the talent, The audience not is for us. watching. Yes, but this is what I say. She can make by herself. Like it's okay. I can finish it up, Yes. and then Banda. and then after that, you guys can just like continue with like whatever topic. Because the one he said before was related to like the father and the son as well. Yes, so I have to finish it up. Related to patience. Dạ, con xin dịch con xin kết thúc cái phần dịch của ngày hôm nay. Những vấn đề giống nhau như thế này liên quan đến bệnh nhân tuổi già, những người cơ nhở không có nhà và cả những người bị tự kỷ như thế này nữa. Mặc dù là có rất nhiều cách để có thể giải quyết các vấn đề, nhưng mà như thế là không đủ. Thầy phải làm những điều như thế này ở Miến Điện, ở đất nước Mỹ, ở Việt Nam và cả những đất nước khác nữa. Điểm tốt đó là thầy đã và đang trải nghiệm. Thầy đã trải nghiệm như thế này 99 cho tới 100%. Thầy xả ly khỏi tất cả những khó khăn. Trung tâm Tabawa thì thực sự đã trải qua tất cả các vấn đề. Và nếu như những tổ chức khác bây giờ mới thành lập thì sẽ không chắc chắn để có thể làm được như thế này. Có rất nhiều những khó khăn mà chúng ta cần phải vượt qua. Đối với người con trai, trong góc nhìn của thầy thì anh ấy ổn. Chỉ có Pháp là có thể giải quyết được tất cả mọi thứ tốt hơn tất cả mọi thứ khác. Pháp cũng có thể giải quyết tất cả các vấn đề tốt hơn bất kỳ điều gì có thể làm được. Những điều khác thì điều này thì có thể là không trọn vẹn, nhưng mà nó chắc chắn là sẽ tốt hơn những phương pháp khác. Có rất nhiều những lời phàn nàn từ xã hội, nhưng mà những điều này thì đều đã xong cả rồi, đã trải qua cả rồi. Cho nên không có nhiều những cái góp ý mạnh mẽ từ xã hội nữa. Và giá trị của trung tâm Tabawa thì ngày càng nhiều và nhiều hơn nữa. Không dễ để có thể tạo ra được như thế này. Cho nên liên quan đến việc hành thiền, giảng dạy và thực hành thiền thì sẽ có nhiều các cái trung tâm thực hành thiền nữa, nơi mà việc thực tập một cách thiện xảo như thế này và giảng dạy như thế này không những là giúp đỡ mọi người. Và tại trung tâm Tabawa thì chúng ta có thể làm được cả giúp đỡ, giảng dạy và thực hành thiền. Cả hai thì đều sẽ rất khó khăn để có thể làm một cách không giới hạn. Nó sẽ dễ hơn để có thể làm các thiện pháp với giới hạn. Nhưng làm thiện pháp không giới hạn thì rất là khó khăn. Và cho các tổ chức khác nữa, chứ không phải cho trung tâm Tabawa bây giờ. Ngay cả trong một đất nước thì cũng không thể dễ dàng để có thể kéo dài được lâu. Trong quá khứ thì chúng ta sẽ có thể phát triển được nhiều hơn trung tâm Tabawa và cả các tổ chức khác nữa, nhưng mà không phải là thời điểm hiện tại. Hiện nay thì cả Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đều là các đất nước rất là phát triển, nhưng mà sẽ khó để có thể kéo dài được và sử dụng cho tất cả. Điều này thì là có thể, nhưng mà sẽ bị giới hạn. Trong một tổ chức như trung tâm Tabawa làm thiền pháp một cách không có giới hạn thì điều này là không khó khăn nữa, bởi vì chúng ta đã bắt đầu từ một thời gian rất là lâu rồi. Ở đây thì chúng ta có đủ người và có cả đủ đất nữa. Và chúng ta cũng đã từng có được thành công tại trung tâm Tabawa ở Tallinn. Ở đây thì chúng tôi có rất nhiều tình nguyện viên quốc tế đã đến và làm việc cùng với nhau. Và đây là một thành công, một ví dụ cho các trung tâm trong tương lai. Và một điểm tốt đó là thầy có thể xả ly khỏi tất cả các vấn đề cũng như là những góc nhìn tiêu cực liên quan đến trung tâm Tabawa. Đó chính là lý do mà trung tâm Tabawa thì có thể phát triển được tới mức này như trong ngày hôm nay.
Và bản thân thầy thì cũng sẽ có thể tạo ra được, huấn luyện được nhiều những cái nhà lãnh đạo trong tương lai hơn nữa. Và chính vì vậy cho nên chúng ta nên làm nhiều các thiện pháp hơn, sau đó là chúng ta xả ly. Bằng cách này thì tất cả các vấn đề sẽ được xử lý bởi sẽ được tự động xử lý. Thầy thì không có vội vàng, đó là lý do mà tại thời điểm hiện tại thì không có quá nhiều learning like this lesson. Urgent. That's why Hồi nãy thầy nói là ngài không phải gấp gáp trong việc học hỏi. Thầy không quá gấp gáp trong việc học hỏi ở thời điểm hiện. Thầy không quá gấp gáp. Đó chính là lý do mà thầy không quá gấp gáp để có thể học hỏi ở thời điểm hiện tại. Chỉ khi nào điều này là chắc chắn thì thầy sẽ giải thích thêm. Thầy không có thói quen nói những điều mà không chắc chắn. Và bên cạnh đó thì thầy cũng sẽ cần phải gặp gỡ thêm những người. Thầy sẽ cần phải gặp gỡ thêm những người châu Âu hơn nữa. Và thầy cũng sẽ mở trung tâm tại đây, tại Florida. Thầy hiểu được có rất nhiều yếu điểm và cả ưu điểm của những người này, cho nên thầy hầu như là không đưa ra quyết định một cách quá sớm hay là nội bộ. Chỉ bằng cách học hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa thì những sự hiểu biết như thế này sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Điều này là chắc chắn. Và điều này cũng tương tự với việc đưa ra các quyết định. Hầu hết thì mọi người rất vội vàng. Đối với thầy thì thầy hiếm khi đưa ra quyết định một cách có chủ đích hay vội vàng. Thầy để mọi thứ diễn ra đúng với bản chất của nó. Và tại thời điểm đó thì thầy hiểu rằng là thầy cần phải làm điều này. Thầy không nghĩ rằng là liệu mình có làm điều này hay không. Giờ đây thì có một mảnh đất được cúng dường ở Florida. Thầy thì đang tìm hiểu thêm các thông tin để có thể bắt đầu một trung tâm mới. Nhưng mà thầy không vội vàng để bắt đầu. Khi thời gian phù hợp đến thì sẽ có thể thành lập được trung tâm Tabawa ở Florida. Giờ đây thì thầy chỉ mới chuẩn bị mà thôi. Và chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho mẫu đất 28 mẫu ở California nữa. Điều này thì quan trọng hơn. Và chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Điều này thì cũng chính là sự kết hợp của rất nhiều các trung tâm Tabawa với nhau. Nếu như chúng ta có thể bắt đầu mảnh đất 28 mẫu thì sẽ dễ hơn để có thể thành lập các trung tâm Tabawa khác ở đất nước Hoa Kỳ. Và trung tâm Tabawa ở California thì cũng sẽ là trung tâm chính chứ không phải là trung tâm nhỏ, trung tâm phụ. Và thầy tập trung vào mảnh đất 28 mẫu bởi vì là người cúng dường không có vội vàng. Bởi vì người cúng dường thì rất là vội vàng. Anh ấy đã không thể thành công khi mà cúng dường cho những vị thần khác. Anh ấy đã rất mong muốn là cúng dường mảnh đất đó để có thể sử dụng. Và bản thân thầy thì thầy cảm thấy rằng chúng ta có thể sử dụng mảnh đất này cho rất nhiều thứ. Đó là lý do mà sẽ quan trọng hơn để có thể mở được một trung tâm ở đây trước. Và site plan là cái gì? Bản phát thảo. Và hiện tại thì một người Việt Nam sẽ tạo ra một cái bản phát thảo cho trung tâm 28 mẫu này. Và những người Việt thì cũng đã từng quyên góp tiền và có chủ đích. Thì ở trung tâm Tabawa thì mọi người có được tự do. Ở Ý thì Tony đã nói rằng sẽ không dễ để có thể có được cúng dường. Và bản thân thầy thì thầy đã quen với việc cho phép những hoạt động như là làm marketing hay là kêu gọi quỹ cho trung tâm. Và thầy sẽ luôn hỗ trợ các hoạt động làm thiện pháp. Nếu như thầy quản lý, kiểm soát thì bản thân thầy sẽ gặp vấn đề trong việc làm thiện pháp. Đặc biệt là đối với các đất nước châu Âu thì sẽ tốt hơn để họ có thể nhận được cúng dường. Cúng dường ở các đất nước châu Á thì khó khăn hơn. Thì không dễ dàng. Châu Á thì dễ dàng không? No, donation in Eastern country not. Không phải là ngài không cho phép làm fundraising ở Myanmar thôi, nhưng mà ở châu Á tại vì tính tâm của người đạo Phật có thể dễ dàng.
Nhận được sự cúng dường của các đất nước châu Á thì là không quá khó khăn, và bản thân thầy thì cũng sẽ không dừng lại nhận việc nhận cúng dường hay là kêu gọi cúng dường như thế này. Hiện nay thì chúng ta đang không có đủ, chúng ta sẽ không có đủ kinh phí, cho nên nếu chúng ta có thể nhận cúng dường thì thầy sẽ có thể sẵn sàng để dùng, bởi vì tài chính là không bao giờ là đủ cả. Thầy không yêu cầu điều này một cách ép buộc, nhưng mà thầy cũng sẽ không ngăn cản một ai đó để có thể làm được như thế này. Ở Miến Điện thì thầy không ủng hộ việc kêu gọi hay là cúng dường, bởi vì sẽ có rất nhiều những cái việc sử dụng không đúng đắn. Không có lập quỹ thôi, chứ còn người ta cúng dường vẫn được, tức là không lập quỹ. Ở châu Âu thì mình phải lập quỹ, mình đi treo cái dự án đó để có cái quỹ về hoạt động. Nhưng mà ở Miến Điện thì không có làm cái quỹ như vậy, mọi người cứ đến cúng dường như vậy thôi. Dạ. Con xin thêm một chút, đó là ở châu Âu thì chúng ta sẽ có thể kêu gọi ủng hộ như thế này, nhưng mà ở Miến Điện thì sẽ không có kêu gọi như thế này, mà chỉ để mọi người cúng dường hùng phước, cúng dường một cách tự nhiên thôi. For your work, With with durability, continuity. I feel so bad because for the later translation, like That it too late for the down like this. Yeah. I'm still attached to perfectionism. That's why I'm so mad. But I'm learning to detach You're doing great. because I understand that at the present moment I still have some limits, so I have to do more and more, to overcome. Now, if there are some people, they will leave because they don't want to listen to my translation. It's so bad. Tiếp phải sạc cho mình phải You can listen online.